Existe un momento que muda completamente o jogo, e a maioria dos homens nem percebe quando acontece. E quando ela sente, não porque você diz, mas porque você demonstrou, que você perdeu o interesse. De repente, você não responde mais tão rápido. Não passa assunto como antes. Não valida cada coisa que ela faz. A energia muda. E, pela primeira vez, ela sente que não tem mais o mesmo controle sobre a sua atenção. E é exatamente aí que algo começa a acontecer dentro dela. Porque enquanto você esteve sempre presente, sempre disponível, sempre interessado, não havia dúvida. Mas quando isso muda, surge uma pergunta silenciosa. O que aconteceu? E essa dúvida gera reação. Agora, o erro da maioria dos homens é pensar que, ao perder o interesse, tudo simplesmente acaba. Mas, na prática, é o oposto. Quando o seu comportamento muda, você cria algo que antes não existia, incerteza. E a incerteza, quando bem posicionada, desperta curiosidade, atenção e muitas vezes desejo. Só que isso não é sobre jogar joguinhos ou finger desinteresse. É sobre entender como a dinâmica muda quando você deixa de ser previsível. Porque, pela primeira vez, ela não sabe exatamente onde você está. E isso mexe com ela. Neste vídeo, você vai entender exatamente como uma mulher reage quando percebe que você perdeu o interesse, o que passa na mente dela nesse momento, e como essa mudança pode transformar completamente a forma como ela te vê. Porque, quando você entende isso, você deixa de correr atrás e começa a ser notado. 1. O primeiro impacto, confuso e quebrada expectativa quando você perde o interesse, ou pelo menos demonstra isso. A primeira reação dela não é indiferença. É confusão. Porque entendeu, existe perdeu. Você respondia rápido, percebe assunto, demonstrava interesse de forma consistente. Ela já entendia a dinâmica. Sabia como você agia. Sabia onde te encontrar. E, de repente, isso muda. Você não responde na mesma velocidade. Não reage da mesma forma. Não demonstra o mesmo nível de atenção. E isso quebra completamente a expectativa que ela tinha sobre você. E é exatamente essa quebra que gera impacto. Porque o ser humano se acostuma com padrões. E quando pedreiro muda sem aviso, a mente tenta entender o porquê. O que aconteceu? Ele perdeu o interesse mesmo? Eu fiz algo errado? Essas perguntas começam a surgir naturalmente. Agora, presta atenção nisso. Não é que ela já esteja correndo atrás ou sentindo falta. Mas, pela primeira vez, você saiu da posição previsível. E isso chama atenção. Antes, você era alguém que ela podia acessar facilmente. Agora, você se torna uma incógnita. E o que é incerto? Prendimento. O erro da maioria dos homens é não sustentar isso. Eles mudam o comportamento por momento e depois voltam ao padrão antigo. O par muda esperando uma reação imediata e quando ela não vem, eles correm atrás de novo. E isso anula tudo. Porque a quebra da expectativa só funciona quando é consistente. O homem que entende isso não tenta forcar reação. Ele simplesmente deixa de agir como antes. Naturalmente. Sem anúncio. Sem explicação. Sem drama. E isso cria o primeiro passo de algo maior. Ela começa a prestar atenção de verdade. 2. A curiosidade começa a crescer. Ela quer entender o que mudou. Depois da confusão inicial, vem algo mais forte. Curiosidade. Porque quando você muda seu comportamento e mantém isso, a mente dela não consegue simplesmente ignorar. Aquela quebra de padrão começa a ocupar espaço. Ela começa a observar mais. Percebe que você não está mais tão presente, que não reage como antes, que não busca atenção da mesma forma. E isso cria vazio onde antes existe certeza. E o ser humano não gosta de vazio.
ele tenta preencher. Então, aos poucos, ela começa a se perguntar: será que ele realmente perdeu o interesse? Ou está só diferente? Tem outra pessoa? Porque ele não está mais como antes? E quanto menos respostas claras ela tem, mais ela pensa: agora, presta atenção nisso, você não precisa fazer nada extra para gerar isso. So não voltar ao padrão antigo já é suficiente. O erro da maioria dos homens é tentar ajudar esse processo. Eles mudam por tempo, e depois dos sinais mistos. Voltemos a passar assunto, demonstrar interesse excessivo, como se estivessem com medo de perder a conexão. E isso quebra a curiosidade. Porque, quando você volta ao padrão previsível, você devolve a resposta que ela estava tentando encontrar. Isso é mistério, semântico. O homem que entende somente consistência. Ele não desaparece completamente, não ignora de forma forçada. Mas também não volta a ser como era antes. Ele continua vivendo, continua ocupado, continua com a sua própria vida, sem ajustar tudo ao redor dela. E isso cria efeito interessante. Quanto mais você não tenta se explicar, mais ela tenta entender. E quando alguém tenta entender você, ela começa a se envolver novamente. Não porque você pediu, mas porque a mente dela volta para você. 3. O ego é ativado, ela sente a perda de validação. Depois da curiosidade, algo mais profundo começa a conhecer. O ego entra em cena. Antes, você validava. Respondia rápido, demonstrava interesse, dava atenção constante. E mesmo que ela não percebesse conscientemente, aquilo alimentava algo importante, a certeza de que você estava ali. Disponível, interessado, presente. Mas quando isso muda, essa validação desaparece. E é aí que o ego sente. Não necessariamente como ele era meu, mas como uma quebra de referência. Alguém que antes demonstrava interesse claro, agora não demonstra mais. E isso cria pequeno desconforto interno. Porque ele não está mais assim comigo? Eu perdi algo? Ele perdeu o interesse mesmo? Agora, presta atenção nisso. Não é sobre ela, precisa de você. Sobre ela perceber que perdeu uma fonte de atenção que antes era garantida. E isso mix. Porque validação constante cria uma espécie de segurança silenciosa. Quando ela some, a pessoa sente a diferença, mesmo que não admita. O erro da maioria dos homens é tentar recuperar essa validação rápido demais. Eles sentem uma distância e voltam a lojar, passar assunto, demonstrar interesse, como se quisessem restabilizar o que existe antes. E isso anula o efeito. Porque no momento em que você volta a validar, o ego dela se estabiliza novamente. Nada muda. Mas quando você mantém uma mudança, quando você não volta a entregar atenção facilmente, ela começa a sentir essa ausência de forma mais intensa. E isso cria algo importante, valor. Porque aquilo que não é mais garantido passa a ser percebido de forma diferente. E muitas vezes é nesse momento que ela começa a se mover. Não porque você pediu, mas porque algo dentro dela foi ativado. 4. Ela começa a testar você. Tentativas de recuperar a sua atenção. Depois que o ego é ativado, vem a próxima fase, testes. Não de forma consciente como plano elaborado, mas como pequenas acos para entender se você ainda está ali. Se a sua mudança é real, ou apenas momentânea, ela pode mandar uma mensagem inesperada, responder story, fazer comentário livre, puxar assunto sem motivo claro, e, às vezes, provocar pouco. Tudo isso tem objetivos simples. Medir a sua reação. Porque, na cabeça dela, ainda existe dúvida. Será que ele realmente perdeu o interesse? Ou é só questão de tempo e ele voltar ao normal? E a sua resposta define tudo. Se você reage com muita empolgação, responde na hora,
volta a passar asante com intensidade. Você confirma exatamente o que ela queria testar. Que nada mudou. E, nesse momento, o jogo volta ao padrão antigo. Agora, o homem que entende isso é diferente. Ele responde, sim, mas com equilíbrio. Sem pressa, sem excesso, sem aquela energia de quem estava esperando a oportunidade para voltar. Ele mantém a mesma postura que vem tendo, livre, tranquilo, sem depender daquela intercâmbio. E isso cria efeito poderoso. Porque agora o teste dela não dá a resposta que ela esperava. Você não voltou ao padrão. E isso aumenta ainda mais a curiosidade e o interesse. Agora, ela começa a perceber que a mudança é real. Que você não está apenas fazendo jogo. Que existe algo diferente. E é exatamente aí que a dinâmica começa a inverter. Porque, pela primeira vez, não é mais você tentando manter a conexão. É ela tentando entender como se reconectar. 5. O interesse começa a retornar, mas de forma disfarçada, depois dos testes, algo muda. O interesse começa a voltar. Mas não de forma óbvia. Ela não vai simplesmente dizer agora eu quero você ou eu assumir diretamente que sentiu a sua falta. Na maioria das vezes, esse retorno vem disfarçado em pequenas atitudes. Ela começa a responder mais rápido. Passa a com mais frequência. Se mostra mais presente do que antes. Interage mais com o que você posta. Mas tudo isso de forma sutil. Como se estivesse se aproximando, sem admitir totalmente. Porque ainda existe uma necessidade de manter controle. Ela não quer se expor nisso, não quer parecer que voltou correndo atrás. Então, ela se aproxima aos poucos, observando como você reage a cada passo. Agora, presta atenção nisso. Esse é momento delicado. Porque o erro mais comum aqui é você perceber esse retorno e acelerar tudo. Você vê que ela voltou a demonstrar interesse e imediatamente aumenta a sua intensidade. Começa a responder mais rápido, passar mais assunto, investir mais energia, como se quisesse aproveitar o momento. E sem perceber, você quebra a dinâmica de novo. Porque você volta a ser previsível. Volta a ser fácil. E aquilo que estava crescendo, perde força. O homem que entende isso faz diferente. Ele mantém a mesma postura. Mesmo com os sinais de interesse, ele não muda drasticamente. Continua livre, continua com a sua vida, continua sem depender daquela intercâmbio. E isso mantém o equilíbrio. Porque agora ela sente que precisa investir tempo. Que a conexão não está mais garantida. E quando os dois lados investem, o interesse cresce de forma mais forte e mais real. Não por impulso, mas por escala. 6. Ela investe mais quando percebe que precisa conquistar de novo. Quando você mantém a postura e não volta ao padrão antigo, algo muda de verdade. Ela começa a investir. Não porque você pediu, não porque você correu atrás, mas porque, pela primeira vez, ela sente que precisa fazer algo para manter a sua atenção. Antes, você fazia esse papel. Você passava assunto, mantinha a conexão viva, sustentava a intercâmbio. Agora, esse espaço não está mais sendo preenchido da mesma forma. E alguém precisa ocupar. Então, naturalmente, ela começa a se mover. Ela manda mais mensagens. Se mostra mais interessada. Tenta prolongar conversas. Cria oportunidades para interagir. E muitas vezes faz isso sem perceber completamente. Porque não é algo planejado. É resposta. Agora, presta atenção nisso. Isso só acontece quando você realmente mantém a sua posição. Se você se decide demais, assim volta a investir mais do que ela, se entrega atenção facilmente, ela não sente necessidade de fazer esse esforço. E tudo volta ao que era antes. Mas quando você sustenta o equilíbrio, quando você não corre atrás,
mas também não ignora. Quando você responde, mas não depende, ela percebe que a dinâmica mudou. E isso ativa algo importante, o desejo de reconquistar. Porque aquilo que antes era garantido, agora precisa ser conquistado de novo. E o ser humano valoriza mais aquilo que precisa conquistar. Agora, cuidado com um detalhe. Isso não é sobre manipulação. Não é sobre fingir desinteresse para provocar reação. É sobre realmente não depender. Porque quando você não depende, assim o comportamento muda naturalmente. Você não força, não exagera, não assim entrega elam do necessário. E isso cria uma dinâmica mais saudável. Onde o interesse não vem de ladoso, mas dos dois. E é exatamente aí que a conexão química a se tornar mais forte do que antes. 7. O medo de te perder a Paris. E ela química a te levar mais a serios. Quando você mantém essa postura por tempo suficiente, algo mais profundo surge. O medo de te perder. Antes, isso não existe. Porque, na percepção dela, você estava garantida. Sempre presente, sempre acessível, sempre interessado. Não havia risco real. Mas agora existe. E o ser humano só valoriza de verdade aquilo que pode perder. Quando ela percebe que você não está mais no mesmo lugar, que a sua atenção não é mais garantida, que você pode simplesmente seguir a sua vida sem ela, algo muda internamente. Ela começa a te levar mais a serios. Não mais como alguém disponível, mas como alguém que pode ser. E isso gera comportamento. Ela pode demonstrar mais cuidado nas interesses. Evitar atitudes que antes poderia ter sentença. Se mostra mais envolvida, mais presente, mais consistente. Porque agora existe algo em jogo. Agora, presta atenção nisso, esse é ponto de virada. Porque, pela primeira vez, não é mais você tentando manter a conexão. É ela tentando não perder. E isso muda completamente a dinâmica. Mas aqui está o erro que muitos cometem. Quando percebem esse movimento, relaxam demais. Eles pensam, agora ela está investindo, então posso voltar ao normal. E aí, tudo volta ao ponto inicial. Porque, no momento em que você volta a ser previsível, a sensação de risco desaparece. E sem risco, o valor diminui. O homem que entende isso mantém consistência. Ele não muda drasticamente porque ela começou a investir mais. Ele continua sendo a mesma pessoa equilibrada, com a sua própria vida, seus próprios limites, a sua própria direito. E isso mantém o respeito. Porque agora ela não está apenas interessada. Ela está consciente de que pode te perder. E quando existe essa consciência, o comportamento dela muda de verdade. 8. A diferença entre perder o interesse de verdade e apenas mudar a postura aqui está ponto que quase ninguém entendido e que muda tudo. Existe uma diferença enorme entre realmente perder o interesse e apenas parar de se comportar como alguém carente de validação. E essa diferença define o resultado. Quando você perde o interesse de verdade, você se afasta completamente. Não há presença, não há abertura, não há conexão. Você simplesmente segue a sua vida sem espaço para aquela pessoa. E, nesse caso, ela sente isso. Mas quando você apenas muda a postura, você continua presente, só que diferente. Você não corre atrás, não valida constantemente, não depende da atenção dela, mas também não desaparece. Você responde, interage, mas com equilíbrio. E é exatamente isso que cria atração. Porque você não está rejeitando. Você está se valorizando. Agora, o erro comum é confundir as duas coisas. Alguns homens têm fingir desinteresse de forma exagerada. Ignoram completamente, ficam frios, cortam qualquer intercão, achando que isso vai gerar mais valor. Mas isso não cria curiosidade. Cria distância real. E muitas vezes encerra a conexão de vez.
por outro lado, quando você mantém presença sem dependência, você cria o cenário ideal. Ela ainda tem acesso a você, mas não da mesma forma. E isso gera impacto. Porque agora você não está mais disponível de forma automática, mas também não está inacessível. Você está no meio. E é nesse espaço que a atração cresce. Porque ela não sente que te perdeu completamente, mas também não sente que te tem. E o que não é garantido, chama atenção. E o que chama atenção, desperta interesse. 9. O padrão que faz você sempre perder esse jogo e como evitar, se você já tentou perder o interesse antes e não funciona, provavelmente não foi porque a ideia está errada. Foi porque a executou foi. Existe padrão comum que faz muitos homens falhar maque. Eles mudam o comportamento, mas não sustentam. No comigo, ficam mais distantes, menos disponíveis, mais focados na própria vida. Mas, ao menor sinal da atenção dela, eles voltam ao padrão antigo. Respondem rápido demais. Voltam a puxar a santa com intensidade. Entregam validação novamente. E, nesse momento, tudo se perde. Porque a mudança não foi real. Foi temporária. E quando ela percebe isso, a dinâmica volta ao que era antes. O8 par, porque agora ficou claro que você só muda para tentar provocar uma reação. Agora, o homem que entende isso faz diferente. Ele não muda esperando resposta. Ele muda porque decidiu. Ele não está testando ela. Ele está ajustando a si mesmo. E isso faz toda a diferença. Porque quando a mudança vem de dentro, ela é consistente. Não depende da reação dela, não oscila com o comportamento dela, não se desfaz ao primeiro sinal positivo. E é exatamente essa consistência que gera o resultado. Porque agora você não está mais jogando jogo. Você está vivendo de forma diferente. E quando isso acontece, algo interessante surge. Você para de se preocupar se ela vai reagir ou não. Porque no FM, você não está mais fazendo isso por ela. Você está fazendo por você. E, ironicamente, é nesse momento que a reação dela se torna mais provável. Porque agora a mudança é real. E o que é real não pode ser ignorado. 10. Quando você não precisa mais dela, tudo muda depois de tudo isso. Existe ponto onde a dinâmica se transforma completamente. Não é quando ela comica a investir. Não é quando ela demonstra mais interesse. Quando você percebe que você não precisa mais. E isso não significa que você não quer. Significa que você não depende. Porque no comigo, talvez a sua atenção estivesse ligada à necessidade. Você queria resposta, validação, presença. E isso te fazia agir de forma previsível, emocional, reativa. Mas agora, não. Agora você tem a sua própria vida, seus próprios objetivos, a seu próprio ritmo. A presença dela é algo que você aprecia, mas não é algo que define a seu estado. E isso muda tudo. Porque quando você não precisa, você não força, você não corre atrás, você não se perde, você simplesmente se mantém. E é exatamente isso que cria um maior nível de atração. Porque, para ela, você deixa de ser alguém que busca e passa a ser alguém que escolhe. E essa diferença é enorme. Agora, presta atenção nisso. Não é sobre chegar nesse ponto para fazer ela voltar. Sobre chegar nesse ponto para nunca mais depender desse tipo de situação. Porque, quando você não depende, você não excita qualquer coisa. Não tolera falta de respeito. Não se prende quando não é consistente. Não insiste onde não existe reciprocidade. Você observa e decide. E isso te coloca em uma posição rara. Você não está mais tentando manter a conexão. Você está avaliando se ela merece fazer parte.
E no afyan, isso que muda o jogo. Nele e ela reage ao seu comportamento. A você não precisa de reação dela para continuar sendo quando você é. No final, não é sobre fazer ela reagir. É sobre quando você se torna quando para de depender da atenção dela. Porque quando você perde o interesse da verdade ou apenas muda a sua postura, você sai da posição previsível. E é exatamente isso que muda a dinâmica. Você deixa de ser alguém garantido e passa a ser alguém incerto. E o que não é garantido chama atenção. Mas tudo isso só funciona se for real. Se for consistent. Se não for apenas uma estratégia momentânea para provocar reação. Porque quando você muda de verdade, você não volta atrás ao primeiro sinal. Você mantém a sua postura, a sua rotina, a seu controle, independentemente do comportamento dela. E é isso que cria valor. Então, da próxima vez que você perceber que está investindo demais, correndo atrás ou se perdendo, não tente manipular a situação. Ajuste você. Volte para o seu centro. Porque no afyan, não é sobre ela sentir a sua falta. Sobre você não se perder tentando ser notado. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu uma mulher mudar completamente quando você parou de dar tanta atenção? O que acontece depois? Comenta aqui em vexo. A sua experiência pode ajudar outros caras que estão passando pela mesma situação. E assim esse vídeo te tranquiliza, deixa o like e se inscreve no canal. Porque quando você entende isso, tudo muda.